హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు iDream. నేను మీ చాణక్య. తన స్వాగ్తో ఇప్పుడైతే October 4th మనందరికీ ఒక కొత్త వరల్డ్ని పరిచయం చేయడానికి కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట స్వాగ్ మూవీ. మరి ఆ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసిన దక్ష నగర్కర్ ఇప్పుడు మనతో పడినారు. మరి ఆ స్వాగ్ సంగతులు ఏంటో తన్నే అడిగి తెలుసుకున్నాం. హాయ్ దక్ష. Hi, that was a very energetic, like so far the most energetic. Oh my God, thank you. That's really nice. అంటే ఆ టైటిల్లోనే మంచి స్వాగ్ ఉంది కదా. Yeah, swag is like. ఏ That's swag, yeah. ఓకే, సో స్వాగ్లో సో యూఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తున్నారు. Yeah. అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చూసాము Ah. రాణి గారి గెటప్ అనేది. సో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? నా రోల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఒకటే రివీల్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా, దట్ రాణి గారు రోల్. యాక్చువల్లీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు అనుకుంటా అదర్ రోల్. కానీ ట్రైలర్లో మాత్రం టీజర్లో మాత్రం ఒక చిన్న బిట్లో మీరు కనిపించారు ట్రెండీ లుక్లో. యా, సో డూయింగ్ ద రొమాన్స్ విత్ యా, సో అందులో కొంచెం చూపించారు, అది ఇంకా మొత్తం బయట రాలేదు. సో ఐ ప్లే లైక్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ గోన్ బి రియలీ రిలేటబుల్ ఫర్ మోస్ట్ గర్ల్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ మోస్ట్ మెన్ ఆర్ గైస్ విల్ ఆల్సో లైక్ ఇట్. బికాస్ ఈ మధ్య నేను చాలా అబ్బాయిల్ని ఎప్పుడైనా ఫెమినిజం గురించి చెప్తే దే బి లైక్ ఓ గాడ్ సో నెగటివ్ కానీ ఈ అమ్మాయి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వాట్ యాక్చువల్లీ ఫెమినిజం షుడ్ బీ లైక్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డూయింగ్ బెటర్ దెన్ ద మ్యాన్ ఆర్ యునో అబ్బాయిల కంటే నేనే ఎక్కువ ఉండాలి అలా కాకుండా షీస్ మోర్ లైక్ మనం ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉండాలి, ఈక్వల్గా నడవాలి. మీరు చేయలేకపోతే నేను చేస్తున్నాను, నేను చేయలేదు అంటే మీరు చేయాలి, అలా బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. అంటే లైక్ షేరింగ్ ఈస్ కేరింగ్. షేరింగ్, యూ షుడ్ షేర్ ఆల్ ద థింగ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ నాట్ జస్ట్ బీ లైక్ ఐ వాంట్ టు బీ బెటర్ దెన్ ద మెన్ ఆర్ దిస్ అలా కాకుండా. బట్ ఈ మూవీలో అంటే టీజర్ లో చూసినంత వరకు రీతు వర్మ గారి క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ దట్. ఓకే, యా, అలాగే అనిపిస్తుంది. అలాగే ఉంది. సో మీది కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అలాగే ఉంటుందా, లేకపోతే లేదు సంథింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? No, I don't. She plays a role which is exactly opposite to the personality I have in the movie. Like we are two contrast people, North Pole and South Pole, Okay. to each other. So like I said, is what I represent. She represents exactly opposite of what that is. But that's also a character that she has to play. If you don't bring that kind of contrast, it won't take the story forward. Yeah. అండ్ కమింగ్ టు ద స్వాగ్ అనేటప్పటికి అందరికీ గుర్తొస్తున్నది ఎవరైనా కానీ విష్ణు గారు, శ్రీ విష్ణు గారు. అండ్ ఈ మూవీలో నియర్లీ ఒక 6 to 7 టైప్స్ ఆఫ్ గెటప్స్ అనేది కూడా వేశారు. అండ్ 4 different generations కూడా కవర్ చేస్తూ చేశారు. Yes, true. సో యూజువల్గా మీకు స్టోరీ నెరేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ద ఎగ్జైటింగ్ పాయింట్, మీకు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది, దిస్ ఈస్ ద సూపర్ మూవీ అని చెప్పేసి మీకు ఓకే అనిపించిన పాయింట్ ఏంటి? See, first of all, నాకు స్టోరీ లైన్ చాలా నచ్చింది ఆఫ్ ది మూవీ. లైక్ ద లైన్ ఆఫ్ ది మూవీ, ద మెసేజ్ ఆఫ్ ది మూవీ about the family tree and everything. I really loved that part. But apart from that, obviously as an actor నేను కొంచెం సెల్ఫిష్ గానే ఉంటాను కదా. సో I was like, సో నేనేం ప్లే చేస్తున్నాను, నేను ఇది ప్లే చేస్తున్నాను, తిను అలా ఉంటుందా, perfect, I like this. So I want to do a character that looks like this, that gives this kind of message, that is this person and all. So that's what I wanted to do. సో గైస్, మరి గుర్తెట్టుకోండి, ఈ మూవీలో అయితే దక్ష క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ అనమాట. నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ మీరు చెప్పారు కదా, నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ ఇట్ అని చెప్పేసి. No, I didn't say the word negative. You చెప్పారు కదా నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి. It's a new kind of character. New kind of character. New. Okay. Okay. It's a new kind of a character for me. నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి రోల్ ప్లే చేయలేదు. అండ్ మీకు ఒకవేళ నెగిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరైనా కానీ డిమాండ్ చేసి చేయమని చెప్పేసి అన్నారంటే యు ఆర్ రెడీ టు డూ? నాకు ఎప్పుడు అలాంటి రోల్ రాలేదు. మేబీ ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ టు డూ విత్ మై ఫేస్. పీపుల్ థింక్ ఐ కాంట్ బి నెగటివ్. Okay. Like I don't know, whenever I met someone or anything, they'd be like, you have so much positivity, it's so much fun to be around you and all that. So I think that's where I never got it. But it depends. Like Ritu garu koncham ilanti character cheyడానికి, I won't say negative, but ilanti character cheyడానికి there is a reason. It drives the story. It has that kind of importance and all that. So if it is something like that, put it in a very sensible way, yes. But normal gaane elli negative chesi champese, I don't think I will ever want to do something like that. Okay. Yeah. And we have to talk about the director, హసిత్ గారు. ఏంటంటే ఎర్లియర్ మూవీ అనేది కూడా చేశారు, రాజరాజ చూరా అని చెప్పేసి. అండ్ ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ థింగ్. సో ఎప్పుడైతే టీజర్ రిలీజ్ అయిందో పీపుల్ ఆల్సో లుకింగ్, అరే వాట్స్ దిస్, ఏంటి కాన్సెప్ట్, ఆ క్యూరియాసిటీ అనేది కూడా ఉందన్నమాట. సో యా, యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ హసిత్ గారు.
I think Hasit is a very confident person. Okay, I'm not saying confident in a way that can be demeaning to another person. He's very like he has this very positive confidence about what he's writing, how he is writing. He's taken, I think, after Raja Raja Chora, he took some time to write this kind of story, and that for me is someone when one wants to better what they've already given to the people, that kind of a vibe he has his own way of doing things, which I absolutely love. Not getting carried away, not getting into the rat race or anything like that. You take your own sweet time, but when you come out, it should be like a blast. It's like that. So I really love that. Plus the little nuances that he brings, every character, like from as simple as every character's name has a story behind it. Yeah. Like he gets into that kind of detail to, just like how everything should look, how one hair should look, how everything that he plays or someone else play or I play has, little things that are all about themselves. He brings out every little thing. He's so particular about everything, almost like a perfectionist that way. So, which I really love. When you work with people like that, it, you learn so much. And that's what happened with this movie for me. అండ్ ఇందాక మీరు అంటే మనం మాట్లాడుకునే దాంట్లో కూడా సో ఒక రేస్ గురించి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అన్నది మాట్లాడారు. సో యువర్ కెరియర్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2015 కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో కానీ మీరు చేసిన మూవీస్ అయితే ఇప్పటి వరకు సింగిల్ డిజిట్లోనే ఉన్నాయి. ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దట్? అంటే ఓన్లీ తక్కువ మూవీస్ లైక్ అంటే డబుల్ డిజిట్ 10 దాటలేదు. Okay, like okay. No, I think everybody keeps asking me this question that I started off very early. Hey, why? Because you are looking very gorgeous, acting wise కానీ యాక్షన్ థింగ్స్ కానీ అడ్వెంచరస్ థింగ్ కానీ అన్ని బాగా చేయగలుగుతారు. ఎందుకు తక్కువ మూవీస్ చేస్తున్నారు? నేను తక్కువ మూవీస్ ఏం చేయలేదు. ఐ థింక్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు at 15-year-old you don't make decisions, right? A 15-year-old who walked the ramp for the first time in my life, I walked the ramp. Okay, I got in a beauty contest for I think TVS when they were launching some scooty or something. They had this their brand ambassador. They were looking for their brand ambassador for the women's section. So I was like, okay, college nunchi, I think school nunchi vachindi. You like fill it up during summer holidays. I think is when I took part in it. I won it, and there were newspaper mein photos everywhere. Teja sir called me up and he's like, I'm working on this movie and all, and I told him also I'm very young and all that. Even my contracts were made on my parents' name because I'm a minor. Okay. So at 15-year-old, what decision can I make of how many movies I want to do and all? Plus my parents are not like these days. Maybe a lot of other girls do at a very young age. But for me, my parents also don't come from, they are very academically driven background. So they also don't come from this space where they were all about movies and ila cheyali career, ila remunerations cheyali. They also didn't have, they're like, okay, you're just about what, how much? Just go to school, get a degree. Okay. Finish that and then we'll think about movies. అండ్ ఈ 10 years లో కూడా మీరు బీబీ అనేది కూడా కంప్లీట్ చేశారు కదా? Yeah, exactly. I had to finish school final year. I had to finish college 2 years. Then I had to finish degree. But after that movie, there were like 4 years of gap. And then I think Beckham sir called me up and he's like, we're doing this one movie. That was before my degree. Yeah, okay. He called me up and he was like, we are doing Husharu this movie. Husharu movie. Okay. And he's like, we're doing this movie. I met you long ago when you did Hora Hori. And I wanted to cast you in another movie. But you said you don't want to do movies. But this is like really something. I'm doing something different and all that. It is this many days only we will take. And anyways, I was doing correspondence at home. I never went to college. Okay. So like, okay, I'll come and do it. కానీ ఒక విషయం చెప్పనా, ఆ గీత క్యారెక్టర్ లో మిమ్మల్ని చూసేటప్పటికి అబ్బాయిలందరూ లవ్ లో పడిపోయారు తెలుసా? ఐ థింక్ నాకు ఇప్పుడు కూడా రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వి వాంట్ అ వైఫ్ లైక్ దిస్, వి వాంట్ అ వైఫ్ లైక్ దిస్. Okay. So that's how that movie happened, and I think after that movie I finished my BBA and everything, and then came Zombie Ready. And from Zombie Ready I kind of started like understanding how things should be, how it is. I'm still in the process only, I think. Ippude like what, this is just the third movie, after that one. So
like still getting to. అంటే ఇప్పుడు స్టోరీస్ని ఓకే చేయాలంటే యుల్ టేక్ ఎనీ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్స్ క్లోజ్ పర్సన్స్ లేకపోతే మీరే డిసిషన్ తీసుకుంటారా? ఏం లేదు, నేను వింటాను, నాకు నచ్చింది అంటే అప్పుడే ఎస్, లేదు అంటే ఐ ఫీల్ లైక్ కెన్ ఐ నాట్ డూ దిస్. దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ అ ప్రాసెస్, యూనో అందరు వెళ్ళి ఎవరికో చెప్పి వాళ్ళ నుంచి డెసిషన్ తీసుకొని అలాంటి నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఆన్ మై ఓన్. ఓకే, దట్స్ నైస్. అండ్ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అనేది కూడా మీ అకౌంట్లో బాగా వస్తుంది. నా అకౌంట్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంటా? బ్యాంక్ అకౌంట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, ఎంత ఉందో చూపించమని చెప్పేసి అడుగుతాం అనమాట. బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలా ఇప్పుడు? బ్యాంక్ అకౌంటా? లేదు. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తారా? వద్దు, చూపి. అందుకని అడుగుతున్నా అకౌంట్. Oh, this is my first ever skydive. Yeah, skydive. Yeah, I loved it. సో ఎలా జరిగింది? సో స్కై డైవ్ చేయాలని ఎలా అనిపించింది మీకు? I've always been very adventurous, and skydive was like on my list for a very long time. This I did 3 years ago or something, and after that I did 2 more dives. And I really loved how it felt on skydive. Total 3? Total 3. If you see in that video, that is the first time I ever skydived, and I'm dancing in hanging in the parachute, because I was like, hey, it is so nice, I love it, this is the best adventure I'll do. And then I did it every year. Okay. After that. So I think total 4 skydives I've done so far. 4 dives. Yeah, 4. అంటే ఇయర్కి ఒకటి చేయాలని ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? అలా ఏం లేదు, ఎప్పుడైనా ఒకవేళ when I was in Dubai. In Dubai the skydive is pretty famous and all. Okay, let's just go do it, skydive. It's like that. సో హైదరాబాద్లో కూడా స్కై డైవ్ ఎక్కడ ఉందంటున్నారు, వెళ్తారా? I don't think there is like a skydive. That must be like an indoor skydive. అది కాదు, నాకు like proper skydive కావాలి, పైకి తీసుకెళ్ళి పడేసేయాలి. Actually, I was also I loved it so much that I was considering actually doing a proper course for it, like Tom Cruise has done, like a proper course. He's a certified skydiver. I really want to do that. I'm not having that kind of space right now to go and do it, but at some point I'll definitely take that up and I'll take proper certification of skydive. అండ్ స్విట్జర్లాండ్లో కూడా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. సో అది సోలో ట్రిప్పా? So the whole, I think it was this year only, like a couple of months ago only. I went for like 1.5 months, and I did like a whole belt of European countries. Yeah, so I did Switzerland, then Netherlands. From Switzerland to Netherlands, everything I covered in between. Belgium, all that, everything, whatever came, Italy, Milan, all that I covered. France, yeah. సోలో పోస్ట్ చేయలేదు, పోస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ చేశారు. పోస్ట్ చేయలేదు, కానీ ఐ కవర్డ్ ద హోల్ బెట్. I'll think about posting. Firstly, I don't really take pictures and all that. I'm not really that person. బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పుడు చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు, మీ పోస్ట్స్ కానీ అన్ని ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. I don't know, I don't really post much about like the life outside the movies. Whatever post I do also, I'm mostly like photo shoots and all, because obviously regular ga work chestunnamo, regular ga photo shoots chestunnamo, designers బట్టలు ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం పోస్ట్ పెట్టాలి కదా. Okay. So that is where all those posts come from. But on a personal level, like trips and all, like if I stayed in Switzerland for say 25 days or something, I stayed in Switzerland, I posted 4 photos. Super. That is my ratio. Okay. And that too, on some day I have to like mentally decide, oh shit, you're in Switzerland, it's been a month, you haven't posted, go for it Daksha, go post something, click a picture of yourself, and then I'll be like, okay fine, click me one picture, I'll post. Okay. So అలా మాకు తెలిసిందనమాట. అంటే మీలో మీకు బాగా నచ్చేది ఏంటి? నాలో నాకు బాగా నచ్చేది being self-sufficient. I am very self-sufficient. Obviously, the people who I love or are the ones who are closest to me matter the most to me. Anything goes wrong over in that aspect will really disturb me. But otherwise, I'm a very stable, self-sufficient. Nothing really bothers me. Nothing really affects me. I'm that kind of a person. Very detached. And also, are you introvert? Yes. అదే, కానీ అకౌంట్ చూస్తే మాత్రం ఎక్స్ట్రోవర్ట్ లా అనిపిస్తూ ఉంటారు, మీరు చెప్తున్న మాటలు బట్టి అయితే కంప్లీట్లీ ఇంట్రోవర్ట్. I don't know, people have to also understand when I'm shooting for anything on Instagram, like I'm making a story or I'm dancing or anything, నేను ఒక్కదానే ఉన్నాను, నేను నా ఫోన్ రెండే ఉన్నాయి, there is no other person there, so it's like me doing a performance for myself,
And I'm like, okay, fine, you all also see. Let you also see a little bit about myself, or let you also. It's like that. So I don't know what's like extrovertist about it. But yeah, I'm performing for myself, and then I put it up. If it is fun or something, I'll put it up. అండ్ ట్రెడిషనల్ వేర్లో బాగా ఇష్టపడతారా లేకపోతే ట్రెండీ వే కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ వన్ యూ లైక్ ద మోస్ట్? Me, I like very tailored stuff. Like you know, that proper fitting, how it should look. I'm that kind of a person. I'm not very like a hip hopper kind of a vibe. Not full traditional kind of. I am like those. How do I put it? How do you put my kind of fashion? I don't know. బట్ జనరల్గా అయితే మీ హాలిడేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా అకౌంట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలిస్తే అరే కంప్లీట్ షీస్ అనే ఫ్యాషన్ ఫ్రీక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. I don't. I am a fashion freak. I don't know. అంటే యు ఆర్ స్టైలింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. But that's how I dress up on a regular basis. Like for me, that I kind of feel is neutral. Okay. That's how you dress up. So that is my, maybe that's for others it is, for me that is what is coming to me naturally. ఓకే. అండ్ స్వాగ్ మూవీలో ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ మీరా జాస్మిన్ గారు ఆల్సో షీఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్. Yeah, true. అండ్ మీరా జాస్మిన్ గారు క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది? I don't know. I think you should ask her about her character. Yeah, She'll be able to tell you better. But it was nice meeting her. She's like a national award winner actor. I got to know it from this movie, which is sad. But I'm glad at least now I do. It was very nice meeting her. She's so warm and all. And earlier, like when I met her, I didn't know that she had worked for so long and then taken. I mean, when you look at her, she looks like she stopped aging. Yeah. Yeah. Like I never felt it that she was that. ఎప్పుడైనా జెలస్గా ఫీల్ అయ్యారా? అలాంటిది అంటే నీకు అంటే ఏజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ మై ఏజ్ అని అనిపించిన సందర్భాలు కానీ మీకు? లేదు అంటే ఐ థింక్ మై స్కిన్ కేర్ ఇస్ ఆన్ పాయింట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యా బట్ నో, నథింగ్ లైక్ దట్. ఐ డోంట్ రియలీ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ దట్ నెగటివ్ ఎమోషనల్ స్పేస్ ఎవర్. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. ఐ వాస్ లైక్ వావ్, లైక్ సో గార్జియస్. ఓకే. ఇట్ వాస్ నైస్. అండ్ రెగ్యులర్గా జిమ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ ఏ డే హౌ మెనీ అవర్స్ యూ డూ? ఇన్ ఎ డే 2 hours, 1.5 to 2 hours. అండ్ కొన్ని యోగా ఆసనాలు కూడా బాగా ఇస్తున్నారు కదా. Actually, during the lockdown, there was no access to gym equipments. Initially, first time lockdown అయినప్పుడు gym equipments కి access లేదు. Second time వాళ్ళు open చేసి gym, I made a gym at home only. For the first time, you didn't have an option of access or anything. So then I started learning yoga online. So all the handstand, headstands, all those things, meditation, everything came from there. So once you start learning, you get better at it now. Yeah. ఎందుకంటే దక్ష యూజువల్గా మీరు చేసిన మూవీస్లలో సింగిల్ అంటే ఓన్లీ హీరోయిన్గా ఉన్న మూవీస్ కంటే ఎక్కువగా సో వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రోల్గా ఉన్న రోల్స్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దట్? కమింగ్ టు ద జాంబిరెడ్డి, సో ఇట్ వాస్ అనే ఫ్రెండ్ రోల్. అండ్ ఇందులో వచ్చేటప్పటికి సో రితువర్మ గారు ఉన్నారు, మీరా జాస్మిన్ గారు ఉన్నారు, మీరు ఉన్నారు. సో ఎందుకు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది? I don't know. జాంబీ రెడ్డిలో హీరోయినే లేదు. అంతకుముందు రెండిట్లో ఐ వాజ్ ఓన్లీ ది లీడ్. One of the lead kind of thing. One of the movies mein one of the leads. Yeah. But like the other interviewers said, main actor mundu unnaru kabatti you are the lead. Zombie Reddy had no heroine in the movie. There was no love story. There was nothing. It's about zombies and a bunch of friends rescuing and all that. So అందులో స్కోపే లేదు. ఈ మూవీ దాని తర్వాత ఈ మూవీ కదా. ఈ మూవీలో see, I don't know. People say you should, if you are the leading actress of the movie, if you're paired opposite the actor. That's where I'm at in this movie. Paired opposite the leading actor of the movie. Okay. But leading actor plays 7 roles. 7 roles. Yayati, Bavabuti, King Bavabuti. So now how do you put it in a box? I don't know. How do you do that? So yeah, that's where I'm at. Obviously, andarki ammayilu leru. అందరికీ అమ్మాయిలు లేరు అయితే ఓన్లీ ముగ్గురే ఉన్నారు. You don't know, maybe he has a back story, I don't know. You have to watch the movie for it. But if you are paired opposite the hero of the movie, you are the heroine అని అంటారు కదా. ఇప్పుడు హీరోయే 7 ఉంటే ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఏం చేయలేము. సో దాన్ని మీరు ఏమంటారు?
నాకు అండ్ ఆల్సో యూ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ద డిఫరెంట్ రోల్స్ కదా, డిఫరెంట్ జనరేషన్స్. Exactly. So how do you put it in a box and say if it is leading or if it's not one of the leading? Because age change అయ్యే కొద్దీ క్యారెక్టర్ అవుట్లుక్ కూడా మారుతుంది. Maybe in one generation they are together. Yeah. In the other generation they are enemies. In the other generation they are something else. Okay. So how do you put that in a box? రైట్. Yeah. అండ్ ఫైనల్ వర్డ్స్ అబౌట్ స్వాగ్. ఈ అంటే విష్ణు గారు వేసిన 7 క్యారెక్టర్స్లలో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి? నేను అసలు నాకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ బాగా నచ్చింది. ఐ థింక్ డ్యూరింగ్ షూటింగ్ ఆల్సో నేను చెప్పాను నాకు ఇలాంటి మూవీ అంటే కావాలి. ఒక్కటి ఉంటనిపిస్తుంది కదా. ఐ థింక్ నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు ఇంకా. ఓకే. దట్ ఈస్ వెన్ ఐ సా హిమ్ ఆన్ ద సెట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డెంట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ వాజ్ హిమ్. And when I did, I was like, this just blew my mind. Okay. It was like that. I was like, how do you dress up like this? How do you look like this? How are you acting like this? It was like that for me. So I all of them I love, but that is one that really stood out for me. But I also really love Singa because Singa is my pair. Yeah. And he's very endearing, little like childish, cute guy who's like, I want to be an influencer, I'm doing this, I'm selling this stuff and all that. Okay. I think damn cute for me. So I like Singa also. యు లైక్ ద సింగర్, బట్ పీపుల్ అందరు కూడా వెయిట్ చేస్తుంది భవభూతి ఏం చేయబోతున్నాడు అనే దాని గురించి. ఐ థింక్ భవభూతిని చూసి అందరూ చాలా like girls will hate him for sure. Like they're going to hate boys him. will like him most kada. I don't think, it depends on what kind of guy you are. అలా ఏం లేదు, ద క్యారెక్టర్. అదే like what kind of a guy you are is what will depend on how you will like. If you are just an actor and looking at us from an actor perspective, you will really love. If you want to love Bahubuti's personality, I don't know what kind of a guy you are. Okay. I want to look only as like a actor only. But and girls side, it's a given they'll hate him. We'll see. October 4th అయితే చూసేద్దాం అన్నమాట. Yes, October 4th చూడాలి. Yeah, thank you Daksha. Thank you so much. Yeah. సో గైస్, స్వాగ్తో మరి అయితే బోల్డ్ అయిన విషయాలు కూడా ఇక్కడ దక్ష మనతో పాటు షేర్ చేసుకున్నారు. బోల్డ్ అయిన విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే October 4th స్వాగ్ మూవీ థియేటర్లో చూసేద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. దిస్ ఇస్ యువర్ చాణక్య. సీ యూ.